హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ASR Academy. ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చేసేసినాం రా బాయ్ చదివే. Hi everyone. So in the last class, I have explained you related to the 8th chapter topic, Lewis dot structure. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఇంకోటి కోవలెంట్ బాండ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసినాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐ విల్ ట్రై టు ఫినిష్ అవుట్ అవర్ హోల్ చాప్టర్స్ ఇన్ దిస్ వన్ వీడియో. అంటే నేను మోస్ట్లీ అన్ని టాపిక్స్ బోర్డ్ మీదనే చెప్తాను బ్రీఫ్గా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఓన్లీ ఓవర్ వ్యూ, అంటే ఫస్ట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి ఏమున్నాయి. సో దెన్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ సపరేట్ వీడియో ఆన్ ఈచ్ టాపిక్, ఓకే, విచ్ ఐ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకే, సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. So today we'll starting from the next Lewis dot structure. So after Lewis dot structure we have a topic known as electronic theory of valency by Lewis and Cousel. So Lewis and Cousel, so ఇద్దరు కలిసి 1960లో they have proposed a theory. Okay, so ఈ థియరీలో ఏంటంటే ఫస్ట్ they are explaining about cation and anion as per the octet rule. Okay, so you know the concept of octet rule. Okay, octet rule is there in the next page. So octet rule is nothing but the atoms of the elements tends to undergo chemical change that help to leave their atoms with the 8 cells. Octet rule అంటే లాస్ట్ సెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఆ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే సో దే విల్ బి అట్రాక్టింగ్ బిట్వీన్ two different elements. Okay, to make the 8 electrons in the last cell, elements are attracting with the other atoms or the elements to get 8 electrons in the valence cell. So that is chemical bond, already you know. Okay, so here, so you have an example. See, here we have some unipositive ions and you can say negative ions. So cation anion la form aitadi, they have explained here. See, first example we have, so they have taken the element of 1a group, sodium. Atomic number is 11. So if you divide them into the cell, it is 2, 8, 1. So now if you remove this 1 electron, now the sodium become 2, 8. అంటే సోడియంలో లాస్ట్ సెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలంటే సోడియం నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి. Similarly, if you see the magnesium of the 2a group, it has 2 electrons in the last cell. So if you remove these 2 electrons, now it will have 8 electrons in the last cell. So Mg plus 2. Similarly, aluminium. So aluminium has 3 electrons in the last cell. So if you remove these 3 electrons, it will become octet in the last cell. So మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? క్యాటైన్ ఫామ్ అయింది. వాట్? Al plus 3. Similarly, anion, oxygen. See, in oxygen, the last cell we have 6 electrons. So 6ని మనం 8 చేయాలి. 6ని 8 చేయాలంటే ఏంటి? You have to gain 2 electrons. So whenever element gain electrons, we have a charge -2. So oxygen -2, it become 2, 8. Similarly for fluorine. So it is a 17 group element. So it has 7 electrons in the last cell. So as per the octet rule, we have to make as an 8. So it want to gain 1 electron. So when it gain 1 electron, it will become anion. So now we have a name as F-1. Okay, similarly they have given the example of inert gases. See, in the inert gases or the noble gas element, 18 group element, so they have 8 electrons in the last cell. So here it is easy, we just observe here. So we'll start from the last. So we have 3 things: metals, non-metals and noble gas. So all the metals here, see, 1a group, 2a group, 3 group, these are all the metals. So they are losing electrons respectively, 1, 2, 3. So they will be forming cation. And non-metals, they are gaining the electrons, so they will be forming anion. Okay, this thing is explained by Lewis and Cousel to get noble electronic configuration or the electrons in the valence cell as same as the noble gases. Metals will losing the electrons and non-metals will gaining the electrons. Okay, so it is clear. So next we have an octet rule. So already I told you, octet rule nothing but to make the 8 electrons in the last cell. So they have introduced a rule known as octet rule. Next, today we'll start the ionic bond. So ionic bond, so this is proposed by Cousel. So ionic bond is nothing but it is found between the atoms of different elements. So always you just first thing we have to know what is an ionic bond. Okay, so ionic bond is nothing but it is an bond which is formed between the two elements by transfer of electrons. So one electron will transfer from metal to non-metal. So in previously you have seen that metals are losing electrons
Non-metals are gaining electrons. So electrons will be lost by metals and it is gained by the non-metals. So always a bond is formed between, ionic bond is formed between two ions. So one is positive and one is negative ions. You can say metal and non-metal. Or so as per the definition you can say ionic bond is formed between atoms of two different elements to transfer of electrons. So here they have given. So they are highly reactive metals. So metals are highly reactive and non-metals are highly non-reactive. Okay, so metals are on the left side of the periodic table and halogens are in the right side of the periodic table. So noble gas has 8 electrons in the last cell except helium. So helium కాకుండా మిగతా అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్ అన్నిలో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి లాస్ట్ సెల్లో. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, అయనిక్ బాండ్ అనేది టూ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది. అది కూడా ఏది, ఒకటి మెటల్ ఒకటి నాన్ మెటల్, అంటే ఒక పాజిటివ్ అయాన్ ఒక నెగిటివ్ అయాన్. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, డ్యూ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్, అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది మెటల్ నుంచి నాన్ మెటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇంకోటి మెటల్ అనేది హైలీ రియాక్టివ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఇంకోటి లాస్ట్ 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి నాన్ రియాక్టివ్, హైలీ నాన్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఒక స్ట్రాంగ్ అయనిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే సో 1A గ్రూప్ ఇంకోటి 7A గ్రూప్ మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది, అంటే మెటల్ నాన్ మెటల్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ చూద్దాం. సో థర్డ్ పాయింట్లో ఏమన్నాడు, హీలియంకి లాస్ట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, మిగతా అన్ని నోబెల్ గ్యాస్కి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఫోర్త్ పాయింట్లో ఏంటంటే సో మనం లాస్ట్ సెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలి. టు గెట్ ద 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెల్, మెటల్ విల్ లూజింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ రెస్పెక్ట్లీ 3, 2, 1 and non-metal will gaining the electrons respectively 1, 2, 3. So here some examples are given. See, sodiums, magnesium, aluminum, they are losing 1, 2, 3 electrons. Similarly, they will form a they are forming cation. Metals will form a cation. So to attend the electrons in the outer shell, non-metals will be having 5, 6, 7 electrons, the valence. So they will be gaining 3, 2, 1 electrons in. So they are known as anions. So examples are given here. So if you want to find the valency, so here we have a concept in do you know. So the number of electrons in the lost from the metals in the valency of element is equal to the group number. So ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే లూజ్ అవుతాయి, సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే లూజ్ అవుతాయి అవి ఏమో గ్రూప్ నెంబర్కి సేమ్ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ద నెంబర్ ఆఫ్ electrons signed by the non-metals, the valency which can be find with the help of this formula 8 minus 6 8 0. అంటే మీరు ఒక నాన్ మెటల్కి వ్యాలెన్సీ కావాలనుకో, సో 8 నుంచి ఆ గ్రూప్ నెంబర్ని మైనస్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, so next, formation of ionic bond. So it is very very important and usually done. So this thing I will be explaining on the board even. So you just remember, so ionic bond is formed between the two ions, cation and anion. Okay, this is the first point, and this is nothing but due to the transfer of electrons from metal to non-metal. అంటే అయానిక్ బాండ్ అనేది టూ అయాన్స్ మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది డ్యూ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మెటల్ నుంచి నాన్ మెటల్కి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో బాండ్ మధ్యలో ఏదైతే ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, వన్ ఫోర్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద బాండ్, అట్రాక్షన్ ఫోర్ అంటారు కదా. సో దే ఫోర్స్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ అండ్ పాజిటివ్ అయాన్ అండ్ నెగిటివ్ అయాన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఏ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ బాండ్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే వ్యాలెన్సీ కాన్సెప్ట్ అనేది దీనిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ దిస్ హోల్ paragraph and then you just understand. The positive ion and negative ions are formed due to the transfer of electrons from metal to non-metal and electrostatic force and get attracts to form a chemical bond. So this is simple. So positive and negative ion ఏవైతే ఉన్నాయి ions, సో డ్యూ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత మెటల్ నుంచి నాన్ మెటల్ అయినాక అప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో ఫోర్స్ వల్ల అది ఏమైనా రెండు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి, సో అది కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో యాజ్ ద బాండ్ ఈస్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్, సో రెండు చార్జెస్ మధ్య ఉన్నాయి కదా, రెండు అయాన్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని అయానిక్ బాండ్ అంటారు. ఇంకోటి ఇట్ ప్రాసెస్ సమ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, సో దట్ ఈస్ రీజన్ దిట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ బాండ్. ఇంకోటి దీనిలో వ్యాలెన్సీ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కాబట్టి ఎలక్ట్రో వ్యాలెంట్ బాండ్ కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్, సో కింద ఇంకో డెఫినేషన్ ఉంది, అది కూడా చదవండి. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఇంకా చూడండి. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్, cation, anion. So okay, I will just explain the one example. So remaining all the diagrams I will be explaining on the board with the help of
క్యాటోన్ అయాన్ మెథడ్ అండ్ లూయిస్ డ్రా స్ట్రక్చర్. సో ఇది లూయిస్ డ్రా స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో విల్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ NaCl. సో సోడియం అనేది, సోడియంలో ఎన్ని ఉంటాయి, 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బికమ్ NS plus 1 electron. So in the cation formation, so here chlorine is a non-metal, so chlorine required 1 electron, so chlorine will gain 1 electron, it will become 2,8,8. So ఇక్కడ సోడియం అనేది క్యాటన్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ యానియన్ అనేది క్లోరిన్ అనేది యానియన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో sodium is a metal and chlorine is a non-metal. So metals forms cation and non-metals form anion. So 1 electron is transferred from sodium to chlorine. So now see, Na plus, sodium has Na plus charge and chlorine has Cl minus. So both will combine and we'll get a molecule as NaCl. Okay, this is simple. Similarly, you just try to revise this remaining 3 examples. Okay, so next I am just turning the page. Here we have an important concept. See, the factors affecting the formation of cation and anion. So they are the drawbacks. So these drawbacks and next concept, what is how the ionic bond is formed, I will be explaining. Okay, so next I'm just turning the page. So in the next page, so this concept I already explained in the last video and I told you I will be giving a video. ఓకే, సో ఇవన్నీ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ ఉన్నాయి చూడండి. ESCPRT థియరియల్. సో నెక్స్ట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా. కోవలెంట్ బాండ్ అంటే వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అయానిక్ అండ్ కోవలెంట్. అయానిక్లో ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ గెట్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇన్ కోవలెంట్ ఎలక్ట్రాన్ గెట్ షేడ్. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెన్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ విల్ బి లర్నింగ్. సో వాలెన్సీ సెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్సన్ థియరీ. సో ఆల్రెడీ నేను ముందు చెప్పిన ఫస్ట్ ఎలక్ట్రో థియరీ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీకి డ్రాబ్యాక్ ఉంది. సో దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద వ్యాలెన్సీ సెల్. సో వ్యాలెన్సీ థియరీలో మొత్తం 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడు. సో ఫస్ట్ 2 అంటే ఇవి 1 2 3 కింద 4 ఇవన్నీ పాయింట్స్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సో విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ డయాగ్రామ్స్.